Evet, yeni bir bölümden daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Thank you. Don't be too long. Well buddy, that's it. Where are you guys gonna go? Evet, Max Payne takımları çekmiş. Şimdi bir yere gidiyor galiba. Yine Pesos da burada. Giovanna ile bir veda konuşması yaptı. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. Not him. I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. And it's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Polis magazine geldik. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Gelip teslim oldu. Max Payne. Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai fudeu! Meu conta eu quero tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Só vai atrás de inocente! Vai se fuder aqui dentro! Vai ver o que vai acontecer contigo! Vamos aqui! Eu não fiz nada! O que você vai acontecer, cara? Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! E eu? Se fudeu, filha da puta! Otário! Vai, aí, otário! Deixa eu sair daqui, né? Ô, segura a porta aí! Eu vi uma outra versão. Vamos resolver aquela parada lá, hein? Morou. Valeu, amigo. Evet, sorgu odasını aldılar. Yapma. Bak yapma bir daha.
Bak kaşınıyorlar yani. Hey, what are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? İşte bu. Ha? Gerizekalılar. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. O zaman başlıyoruz. Gel bakalım gel. Güzel. Şimdi arena moduna geçecek. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Oh 2 tane ilaç güzel. Paralara bak. Siz polisseniz bu ne oğlum? Burada para hayırdır? Çantada ne var? Şuraya bak. Otlar modlar. Belli yani. Polis oldukları gayet belli. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Saldırın, öldürün hepsini. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada daquilo. Prometo, cara. Me dá um nome. Eu só sei que teve um apagão. Isso é tudo que eu sei. É isso que você quer? Nós vamos morrer. De qualquer maneira. Tá certo. Kaybolun. İlaç falan var mı diye bakıyorum da yok. Güle güle koçum. Bence silahsız adamları vurursunuz böyle. Acabe com ele! I want my lawyer! The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too.
güzel. Bu daha da güzel. The security switch had to be in that booth. İlaç falan bir şeyler var mı diye bakınıyorum ama yok. Devam. Bunları mermiden aldık galiba. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And Evet, no bakalım sign of şimdi. anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Ve kapı açılır. Oha. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Ne yapacağız şimdi? Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Şöyle yapacağız. Ara sıra duruyor. Hadi. Şunu alayım bakayım. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. İşte bu kadar. Bu da gitti. Oğlum mermi falan kalmadı ha. Ha o şurada şey var, dur. Bak şimdi bak. Ne silah buldum, alayım bari. Şunu da alalım. Altın silah parçası. Selam Kings. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking. Drunk it, then blown my head off. Gir bakalım içeriye.
Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward and nothing changes. Şunun aksine bir şey olabilir. Bir oraya bakacağım. Buradan hiç giriş yoktur da. Tahmin ettiğim gibi. Hah, ilaç buldum. Bir tane daha. Of, bu da öldü. Every bastard in the joint must have Biz de known I was on bitirdiler. the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Hadi bir ilaç. İyi bir tane bulduk. Bir parça daha var şurada. Güzel. Başka bir şey yok. Devam. Arrebenta com ele! Essa puta pra lá! E corre! Foda-se! Foda-se! Oradası. Hop. O da gitti. Police food. The same crap the world Hop. over. Bir tane daha But buldum I altın could silah. reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Atire nele! Agora! Continue atirando! Seu filho do... Güle güle. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Ha, şurada bir ilaç var. Special Forces Onu da painkillers. alalım bari. Bir şey daha buldum. Nerede o? Tabii ki de burada. Güzel. Bayağı tamamlamışız bu I arada. figured I should check out the security Silah. monitors while I had Güzel. the chance. Üst üste iyi bulduk. Fazla bulduk yani. Şuraya da bakalım. Hazır gelmişken. Bu ne? Ha, bir tane daha buldum. Bu da tamam. Vay be. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were Evet, headed my way. özel askerler geldi. Hadi canım. Ya bize fark eder mi ya? Çık dışarı.
Yine öldüreyim, yine öldürün yani. Vai que eu atiro! Vai que eu atiro! Recuar! Guarida aqui! Ölmedi be. Ah, o da gitti. Başka? Bir tane kaldı galiba. Não se mexa! Adiando! Adiando! Bir tanesi be. Bırak bırak bırak. Me dê cobertura! Quando eu abrir fogo, mude de posição! Güle güle. Özelmiş. If the Oğlum heat biz was Max Payne. rising, Siz that kimsiniz? meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Üf. Neyse bundan devam edelim ya. Gerçi hepsinde de bu varmış ha. I saw the elevator doors were open. Onun mermisi daha fazla olur ya. Dur şunu toplayalım o zaman. Bunda bayağı mermi var çünkü burada. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Lazeri kapatalım şimdilik. Evet 5. kata gidelim. 5. katta bakalım bizi ne bekliyor. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Dayı sen hayırdır ya? Hop bir ilaç bulduk. Güzel. Biraz da mermi. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Hop kaç 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 kaç. Meu braço! Tente outra vez, cuzão! Cobertura! Copiei, porra! Uf kaç kaç kaç. Oğlum sen kimsin? Bu ne? Of iyi. Bu diğer ayılar gibi değilmiş. Çok öldü. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Burada bir şeyler yok. Şöyle bakalım sağa sola bir şey falan var mı diye. Gözüken bir şey yok. Şu karşıdaki odalara bakalım. Tabii geçerken o şeylere de bakalım geçerken. Burada bir şey yok. If I didn't hurry, Becker would be long gone. Orada bir şey mi vardı? Aynen. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. Panama What mı? was this? Had the Brazilian cops Panama ne tipped alaka? them off about the money? Panama ne alaka be?
Burada da bir şey yok. Şurada bir oda var. Hah, Painkiller var. Figured I'd Sao laptop Paulo's var bir de. own David and Goliath. David and I'd pinned De Goliath. Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. Şu bizi şey getiren adama benziyor ama sanki o sandım. Yani o galiba. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Lan. Oo. Kaç kaç. Bu da öldü. Güzel. Ya tam kafadan yerleştirdim ha. It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Hoppala. Tear gas. This wasn't good. Kaç kaç kaç. I needed to find a way out of that Kaçamıyoruz lan. stairwell and fast. The bastards had me Nefes locked alma in. Max. Nefes alma. This was a waste of time. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. This was a waste of time. If I didn't do Oğlum, nereden something çıkacağım? soon, I was going to be crying myself to a very long sleep. Şuradan işte gideceğiz. Aynen. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. İyi, güzel çıktık en I was azından. trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Hadi be. Şöyle bakıyorum sağa sola bir şeyler var mı diye. Yok. There it was, the tape from the Bronco security system. O tahmin ettiğim CD mi? Jesus, Wow. it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Evet, Becker. Buradan giremiyoruz. Şuralara bakalım. Tamam, her türlü oradan o zaman. Hop. Oğlum bu ne?
atirar! Mas não vamos sair daqui enquanto não... Entendido! Ai! Você! Tem certeza que quer fazer isso, mano? Vou adorar te matar. İşte bu kadar. Sana da güle güle. Heriflere bak ya. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Vay, gördüğünüz gibi işte o altın parçaları toplayınca silahınız böyle oluyor. İlaç falan bir şey yok. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda! I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada! Gel buraya. Hoppala. Kaç kaç Max kaç. Adamsın Max Payne. Sağda kalmadı herhalde. Hop hop hop. Of, bu da öldü. Bu da sondur herhalde. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Something buried deep in Bir the ilaç daha past. bulduk en azından. Bu silahta mermi kalmamış. Sonra şunu alacağız. Bu en azından full. Neydi o? Oo, mantıklı. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. Aç kapıyı. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best.
Special Forces painkillers. Buradan geçemiyoruz. Evet. Şey alandayız. O da gitti. Çık dışarı. Ölmüş lan. Aldın mı alacağını? Hadi gidelim. O da öldü. Güzel. Bu şeyde de mermi vardı. Onu da alalım o zaman. Yine az oldu ama ya. Neyse bir iki tane daha buluruz herhalde ya. Hop işte böyle güzel. Fullledik mi? About the only friend I had left in that town. Son bir tane kaldı. İşte bu. İşte bu. Sonunda. Vay altın silah şeyi var. Parçası. Ne mermi bıraktılar ne bir şey bıraktılar ya. Haydi güle güle. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Hop 2 tane painkiller al onu. Birini kullanalım bari.
Vamos acabar com essa merda agora. Vamos indo. Se estiver na mesa, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto. Vay anasını gördüler ya. Filho da puta, pelo amor de Deus! Çok silah al. Başka var mı? Buradan giremiyoruz. Şuraya bir girelim bari. Bir ilaç bulduk, iyi. Çok iyi. Hop, adam var. Delirttiniz lan beni. Lan nerede oğlum bunlar? Heh. Of, sonunda. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Lan kaç. Oğlum bir durun lan. Sen bir geber. Hop, saklan. Şimdi sıra sende. Buna vuramayacağız. Buna vuramayacağız. Silahımı verin bakayım. Mermimizi değiştirelim. Bir dakika. Ha? Öldün mü lan? Yok, yine kaçıyor ya. Doldurup. Ya oğlum sen niye ayakta duruyorsun ya? Saklan, saklan, saklan. Heh. Buraya girdik. Siz bölün bakayım. Şimdi sıra sende. Bir şey oluyor karım, dur. Şimdi ye. Şu silahı değiştir. Yıkılıyor galiba. Hah. Öldün mü lan? Yok ya, kalktı yine. 9 canla tut. Çıkın bakayım dışarıya. Hah, bu da öldü. Şimdi şu herifi bir yerden almam lazım. Bak yine aynısından var üstünde. Hop, saklan, saklan, saklan. Hadi be. Silah alsam 2 dakika. Daha güçlü bir silah ya. Ha? Thank you for all the fine work.
Ne oldu lan? Ha? This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this and I could feel it. Oğlum orada silah falan bir şeyler vardır lan, alsaydık onları. Bu kim lan? Becker! Heh, Becker'ı bulduk. Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let What? go of him, Max. Hadi be. Demiştim ya, kesin bundan bir şey çıkacak demiştim ya. Çünkü hepsi öldü, bir tek bu kaldı. There's a good fellow. Well. Victor. I was Ulan wondering Victor. when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! Ulan be. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Ulan kaçlar ya.